Development of resources. Human needs and greed have to lead to the overuse of resources. It leads to many problems. We need resources for everything. Okay, but human needs and greed have to lead the overuse of resources. It lead many problems like depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. It means depletion or lack of resources for satisfying the greed of a few individuals. ഈ ഒരു ഓവർ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനും വി നീഡ് റിസോഴ്സസ്. ബട്ട് ദി ഓവർ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് ലീഡ് ടു ഡിപ്ലൻഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓർ ലാക്ക് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഗ്രീഡ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെയെങ്കിലും നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആക്കാനുള്ള ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവും. Lack of resources for satisfying the greed of a few individuals. Second one, accumulation of resources in few hands which divides the society into rich or poor. Okay, the accumulation of resources in few hands. ഈ റിസോഴ്സസ് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് അവർ സൊസൈറ്റി ഇൻറ്റു റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ. അല്ലെ, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അത് കിട്ടും, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദ സൊസൈറ്റി ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു two, rich and poor. Then indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. Indiscriminate exploitation of resources. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സസിനെ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അൺറെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്ലോബൽ എക്കോളജിക്കൽ ക്രൈസിസ് ലൈക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലൻഷൻ, എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസിനത് റീസൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, നമ്മൾ റിസോഴ്സസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെ, ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് ലീഡ് ടു ഗ്ലോബൽ ecological crisis. Okay, these are some problems happen due to the overuse of resources. Then, is there any solution of these problems? Here we discuss some problems, then we need a solution for this problem. Is there any solution of these problems? Yes, there is a solution. The solution is resources must be used wisely and sustainably. The solution is resources must be used wisely and sustainably. We can use our resources wisely and sustainably. That is sustainable development. Sustainable development means development should take place without damaging the environment by developing the present. In the present should not compromise with the needs of the future generation. Development should take place without damaging the environment. We need development, but don't damage our environment or don't ഡാമേജ് അവർ റിസോഴ്സസ്. നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ വേണം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താവണം? യെസ്, നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കണം. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിതൗട്ട് ഡാമേജിങ് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. അതായത് വി നീഡ് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് വേണം, നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും വേണം. ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലോട്ട് നമുക്കതിനെ സേവ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുകയും വേണം, അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവാണ്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കറണ്ട് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നമ്മുടെ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും വേണം. പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം? ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ ബൈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ സസ്റ്റൈനബിൾ മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെൻഷൻഡ് ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീൻസ് പ്രോസസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, progress of economic development. That is, sustainable means something which can be mentioned for long period of time. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലേക്കും കൂടെ നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ എന്ന് പറയാം. ബട്ട് വി നീഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി നീഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൾസോ. ദാറ്റ്സ് പ്രോഗ്രസ് ഓർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. വി നീഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ കറൻറ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫോർ future generation. That is sustainable development which meet needs of current generation without compromising ability of future generation to meet their needs. Okay, sustainable means maintained for long term and development means economic
development. Okay, for example, using renewable energy like solar power instead of coal. We can use renewable energy like solar power. സോളാർ പവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവാനുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിന്യൂവബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല, തീർന്നു പോകില്ല. ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. റീയൂസിങ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ടു റെഡ്യൂസ് വേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ റീസൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് റീയൂസിങ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നമ്മുടെ വേസ്റ്റിന് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൾസോ വി ക്യാൻ റീയൂസ്. ഇത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. Okay, that's the example for sustainable development.